Good morning. Buenos dias. Father Kevin Badeau from St. Joseph Catholic Church with some news of the parish and some inspiration. Soy Padre Kevin de la Iglesia San Jose por Arthur, con unas noticias de la parroquia y unas palabras de inspiración. This next few Sundays, the next 3 Sundays, we will be celebrating First Communions during our 11 o'clock Mass and our 3 p.m. Mass. We have about 70 children altogether that will receive First Communion at these 6 Masses. Los 3 domingos que vienen, vamos a celebrar la primera comunión con 70 niños, pero tendremos las celebraciones y las misas de las 11 y las 3 de la tarde por 3 semanas. So, 6 misas. If you usually attend Mass at these hours, at 11 o'clock or 3 p.m., and you do not have a family member receiving First Communion, we ask you to come to an earlier Mass if you can. Due to the limited space, we will reserve a pew for each First Communicant, his or her parents, baptismal sponsors, and immediate family. We will also live stream both Masses as well as the 9 a.m. Masses. We are trying to avoid turning anyone away, and that is why we are asking you to come to an earlier Mass. Saturday at 5 p.m. in English, Sunday at 7:30 a.m. in English, or Sunday at 9 a.m. in Spanish. At all of our Masses, we require that you wear a mask, sanitize your hands, and observe physical distancing as directed by our ushers. We appreciate your patience as we arrange for our children to receive their sacraments while keeping everyone healthy during this pandemic. Si generalmente asiste a la misa de las 11 o las 3 por los 3 domingos que vienen, si no tiene un miembro de la familia que recibe la primera comunión, le pedimos que asista a una misa anterior. Debido al espacio limitado, reservamos una banca para cada estudiante de primera comunión y su familia inmediata, incluso los padres y padrinos de bautizo. También transmitiremos en vivo las 2 misas y también la misa de las 9 a.m. Estamos tratando de evitar rechazar a alguien y es por eso que le pedimos que venga a una misa anterior. Sábado a las 5 p.m. en inglés, domingo a las 7:30 a.m. en inglés o el domingo a las 9 de la mañana en español. En todas nuestras misas requerimos que use una máscara, desinfecte sus manos y observe el distanciamiento físico según lo indican nuestros sugieres. Agradecemos su paciencia mientras hacemos arreglos para que nuestros estudiantes reciban sus sacramentos mientras se mantienen todos saludables durante esta pandemia. Whenever we recite the creed, whether the Apostles' Creed or the longer Nicene Creed, we say that we believe in the one holy Catholic and Apostolic Church. Cuando rezamos el credo, sea el credo de los apóstoles y el credo del seno, decimos que creemos en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. In the Gospel of today for the Mass, in Matthew's Gospel, chapter 10, we have the calling of the 12 apostles. Out of a larger group of disciples, Jesus calls 12, and he calls them the apostles. Tenemos en el Evangelio de hoy, de la misa de hoy, en el Evangelio de San Mateo, la llamada de los apóstoles. Desde muchos discípulos ha escogido 12 hombres que son apóstoles. The 12, as they are called, represent the 12 tribes of Israel. That the church is the new Israel, and so these are the 12 that he chooses. And 12 son conocidos como el 12, son escogidos por Cristo para representar los 12 tribus de Israel, que la iglesia es Israel nuevo. And he sends them out in mission. This word, apostle, apostolein, in Greek is a verb that means to send out. So the apostles are those who are sent out. Jesús manda a estos apóstoles en misión. En griego, esta palabra apostolein quiere decir mandar a alguien.
Entonces los apóstoles son mandados en misión. Besides these 12, of course, there were others known in the scriptures as apostles. There was Matthias, who replaced Judas after Judas' suicide. There is Paul, who was chosen in an extraordinary way by the risen Christ himself. There is Barnabas and other apostles. En la Biblia hay otros apóstoles también, además los 12. Tenemos Matías, que era escogido para tomar el puesto de Judas. También tenemos Pablo, que fue llamado por Cristo resucitado, Bernabé y otros apóstoles. The Catholic Church understands that the authority of the apostles did not die out with the first apostles. La autoridad de los apóstoles no se acabó con los primeros apóstoles. But rather, Jesus called a college of apostles, a college of bishops, and in union with Peter. And that college of bishops, by the imposition of hands, has been handed down, that ministry has been handed down today to Pope Francis, the successor of Peter, and the other bishops of the Catholic Church. Creemos que esta autoridad de los apóstoles fue mandado a otros hombres por la imposición de manos, y hoy mismo tenemos el colegio de los apóstoles fundado por Cristo en la presencia de Papa Francisco, el sucesor de Pedro, obispo de Roma, y los demás apóstoles. So why is this important to us as ordinary Christians? It's very important porque es importante esta sucesión apostólica a nosotros como cristianos. Why is this important to us as Christians, this apostolic succession? Because in this way, Jesus ensured that his leadership visibly would continue in the church. And so we have, first of all, the assurance that we have the teaching that is handed down by the apostles. Jesús hizo que su liderazgo sea mandado a otros para continuar en la iglesia. Por eso, primero a todo, tenemos la autoridad de la enseñanza de los apóstoles presente en la iglesia hoy mismo. We also have a valid priesthood, that these bishops, these successors of the apostles, impose hand on other men who become priests and are able to give the sacraments. Tenemos un sacerdocio válido para tener todos los sacramentos. Estos apóstoles, estos obispos que tienen la autoridad de los apóstoles, imponen manos en otros hombres para ser sacerdotes. And for this reason, we have such sacraments that only a priest can celebrate, as the Eucharist and forgiveness of sins in confession. Tenemos los sacramentos que solamente un sacerdote puede hacer en la Eucaristía, la Santa Comunión, y tenemos el perdón de los pecados en la penitencia. So this is given for the good of the people, so that the people can be sanctified, so that they can carry out our mission as Christians. So we see at the end, in this passage of Matthew's Gospel, that Jesus sent out the 12, and he sends them out first as a training mission only to the Jews. But at the end of Matthew's Gospel, after the resurrection, he sends them out to the whole world. En este punto del Evangelio de San Mateo, Jesús manda a los 12 solamente a los judíos, pero al fin del Evangelio, en la Gran Comisión, antes de ascender al Padre, manda a los discípulos a todas las naciones para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. He sends, in the Great Commission, he sends these apostles out to the whole world to baptize in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Let us reflect today that we too, although we may not be bishops and apostles, that we may be apostles with a little a, that we are sent out into the world as baptized Christians to participate in the mission of the church. Reflejamos también que somos llamados, no somos como obispos o apóstoles en un sentido formal, pero apóstoles en una cierta manera, somos mandados para participar en la misión de la iglesia, para evangelizar en los rincones que tocamos en nuestras vidas. So we ask the Lord to bless you
as you are sent into the world to be his disciples and his witnesses. Que el Señor los bendiga como ustedes son mandados también en el mundo, ser sus testigos y discípulos.